let us discuss about control of cell cycle. So it is a very important zone. One question will come from this topic. Regulation of cell cycle or control of cell cycle. Cell cycle means the cell gives 2 cells or 4 cells in duplication. Once the cell undergoes to division, it gives either 2 or 4. That cells are may be identical or non-identical cells. So every cell division takes certain time. So before the division, the cell prepare itself in all directions, all type of the components which it have, those all are become double before the division. That preparation is need. Before the division of the cell is called interphase. Interphase. Usually interphase is called resting phase. Usually it is called resting phase, but actually that is not rest. Lot of changes are does in interphase. Therefore recently it is called interphase is not resting phase. It is active phase because several changes are takes place. So what changes are done in mitosis? How the cell cycle control by the various factors. So let us discuss brief about interphase. Interphase. Interphase has division phase, mitotic phase. This is the first one. It takes just 1 hour time. Usually takes 1 hour time. Followed by G1, growth phase 1 or gap phase 1, and S phase, synthesis phase, and growth phase 2. In human beings, usually G1 phase takes 11 hours time. In plants, usually 3 hours time. In plants, synthesis phase takes nearer 8 hours time. G2 takes nearer 4 hours time. So totally how many? So 11 plus 8, 19 plus 4, 23 plus 1, 24 a day. So 24 hours one division takes place in human beings. But in plants maybe it is 3 hours, 7 hours, 5 hours, 1 hour. So ఇది ప్లాంట్స్లో ఇట్లుంటుంది. ఏది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఏం లేదు. But a mitotic division takes a day. One mitotic division, when completed, it gives 2 daughter cells. So every 1 day, at the end of the day, the bacteria get multiplied, become double. So it is the G1, S, G2 together is called interphase. Interphase. దీన్ని మనం ఇంటర్ఫేజ్ అంటాం అన్నాం. So what are the changes or takes place in interphases? So in G1 subphase, usually protein synthesis and ribosome synthesis are takes place. Protein synthesis and ribosome synthesis. Not only protein ribosome, some other cell organelle synthesis also takes place. Other cell organelles
like micro cell organelle synthesis or takes place in G1. In S phase, it is important only DNA replication takes place. DNA replication. So it takes how much time? 8 hours in human beings. This is important area. S for synthesis. So DNA replication takes place. So in S phase, DNA looks like this manner. So this is the DNA. It has one chromatid. So the chromosomes are arranged in pair. So the chromosomes are arranged in pairs. So one chromosome from mother, one chromosome from father. So this is called homologous pair. So each chromosome has only one chromatid. Each chromosome has only one chromatid. It is one pair. Similar chromosomes. These are similar chromosomes. So similar chromosome pairs are present in before the S phase. Once the similar chromosomes are enter into the S phase, it replicates, means it produces another chromatid. Here also it produces another chromatid. Before it has only 2 chromatids. Now it got 4 chromatids. So in S phase, the chromosomes are arranged in pairs as homologous. The number of chromatids become double. If the pair or genome or DNA, if 2C, it has 2C, it converts into 4C. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు 2C 4C. If S phase the chromosomes has 2C, then what will happen at the end of the S phase అని అంటారు. అన్నప్పుడు ఏమనాలి 4C. C రెఫర్ క్రోమాటిడ్. 2C కాస్త 4C అయింది. ఆ తర్వాత చివరికి ఏం జరుగుద్ది? ఇక్కడ ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఏం జరుగుద్ది అంటే ఇంకొక క్రోమాటిడ్ వచ్చింది కదా, కాబట్టి కండిషనే చేంజ్ అయిందని కూడా కొందరు అంటారు. 2Nలో ఉన్నది కాస్త 4N అయింది అని కొందరు అంటారు 2N. సో హియర్ ద జీనోమ్ బికమ్ డబుల్, దేర్ ఫోర్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ బికమ్ డబుల్ 4N. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ డబుల్. So for example, in human being, here 46 chromosomes are there in S phase. At the end of the S phase, 92 chromatids are visible. 92 chromosomes అన్నట్టుగా, ఇది ఒక్కొక్కటి 1 డాటర్ అన్నట్టుగా, ఇదొక డాటర్ అయితే ఇదొక డాటర్, ఇదొక డాటర్, ఇదొక డాటర్. సో లేటర్ ఇవి డాటర్స్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేయొచ్చు కదా మియాసిస్లో అయితే. సో కండిషన్ ఇట్లా 2N నుంచి 4N కూడా అయిద్దని అంటారు. సరే ఇది ఒకటి, కానీ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 2C to 4C. నెక్స్ట్ later in G2 phase. In G2 phase again several protein synthesis, newly proteins are synthesized, newly RNA is accumulated, and as well as chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi, certain macro cell organelles also synthesized at G2. G2లో ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ సెల్ ఆర్గనెల్స్, మ్యాక్రో సెల్ ఆర్గనెల్స్ సింథసైజ్ జరుగుతుంది, ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది, ఫుల్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ జరుగుతుంది. ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, డిఎన్ఏ ఈజ్ ఆల్సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ రెప్లికేటెడ్, ప్రోటీన్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ న్యూలీ, సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆల్సో సింథసైజ్డ్ అండ్ డూప్లికేటెడ్. So cell organelles are duplicated like chloroplast and mitochondria itself, themselves replicated because they have its own DNA. Therefore chloroplast and mitochondria also replicated in G2. As well as simultaneous గా ఇంకేం జరుగుద్ది అంటే సెల్ గ్రోత్ కూడా జరుగుతుంది. సెల్ గ్రోత్. So the cell growth starts from G1 to end of the G2. Until G2, the cell shows growth and development.
సో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది. దెన్ DNA replication is there. It is another important replication. So the cell cycle majorly completes with the help of 3-4 phenomena. One is cell growth, another one is DNA replication, another one is distribution of chromosomes to the daughters. So equal distribution of the chromosomes to the daughter. It is distribution takes place at mitotic division. And fourth one is, so distribution అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో తర్వాత సైటోకైనసిస్ అండ్ ద డివిజన్ అని పిలుస్తాం యూజువల్గా. సో ద డివిజన్ cell cycle complete with the help of 4 steps. Cell cycle should be regulated. These 4 phenomena. These 4 phenomena are regulated by certain things are required, which are cell growth can regulate, DNA replication is there, so that should be regulated. The distribution of chromosomes, it need one regulator mechanism is required, and entire the process of division, the overall division, total process should be regulated or supervised by anyone. సో వీటన్నిటికి సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి మెకానిజం, ఇది రెగ్యులేట్ ఆర్ కంట్రోల్. వాటినే మనం కంట్రోలింగ్ మెకానిజం అని పిలుస్తాం. మరి ఏవి రెగ్యులేట్ చేస్తాయో చూద్దాం దీన్ని. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, ఇంటర్ఫేజ్ ఉంది, మైటాటిక్ ఫేజ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటిది ఇక్కడ, మైటాసిసే ఫస్ట్, తర్వాత వచ్చేదే G1 ఫేజ్, తర్వాత వచ్చేదే S ఫేజ్, తర్వాత వచ్చేదే G2 ఫేజ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మైటాసిస్ 2 daughters are released. Every daughter again enter into the G1 phase. సో మైటాటిక్ తర్వాత వచ్చిన ఫేజ్ ఏంటిది, G1 ఫేజ్. G1 phase has one checkpoint. This is the checkpoint. సో ఈ చెక్ పాయింట్ పేరు ఏంది, G1 చెక్ పాయింట్. దీన్నే ఇంకేమని పిలుస్తారంటే స్టార్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ద G1 చెక్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టార్ట్. సో ద చెక్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ if the cell DNA is properly is there or damaged. సో G1 చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది, before the entry of S phase at check post, G1 check post, first check post, it should be screened to the DNA. Is that damaged or not? If the DNA is proper, then it should be allow into the S phase. That permission gives from this checkpoint. The same checkpoint is called start. If start is accepted or allow for DNA, once the checkpoint is allow into the synthesis phase, the remaining until completion of the cycle, almost 99% there is no interruptions are come. So we believe if once the DNA across the start point, maybe it will be complete a cycle అని అనుకోవచ్చు 99% cases. So here first check point is G1. Next, in between G1 and S has some small zone in combined zone. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవాలి, కంబైన్డ్ జోన్ అని పిలవాలి. సో దిస్ కంబైన్డ్ జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ జోన్. ట్రాన్సిషన్ జోన్ అని పిలవాలి దీన్ని. సో లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ G2. సో దీన్ని ఏమని పిలవాలి, G2 ట్రాన్సిషన్ జోన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవాలి, దీన్ని కూడా G2 అండ్ ట్రాన్సిషన్ జోన్ అని పిలవాలి. సో ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంది, బోత్ కొంచెం కొంచెం కలిసి ఉంటే దాన్ని ట్రాన్సిషన్ జోన్ బార్డర్ అని పిలుస్తాం. So G1 S in between transition zone is there, as well as S G2 in between another transition zone is there, that is called SG2.
in between G2 and mitotic division, the transition zone is called G2M. వీటి transition zones అని పిలుస్తాం. So G1 has one check point. Like S phase also contain checkpoint. సో సింథసిస్ ఫేజ్లో కూడా చెక్ పాయింట్ అనేది ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎస్ ఫేజ్లోకి డిఎన్ఏ ఎంటర్ అయ్యింది, డిఎన్ఏ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉందా, సో ఎనీ డ్యామేజ్ ఈజ్ దేర్, దెన్ ఇమీడియట్లీ ద సింథసిస్ ప్రాసెస్, రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ విల్ గో టు అరెస్ట్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, డిఎన్ఏ అయినా డ్యామేజ్ ఉందా, డ్యామేజ్ ఉంటే ఏమైంది, చెక్ పోస్ట్ ఏం చేస్తుంది, అరెస్ట్ అవుతుంది. సో ద G1 phase become arrest as well as synthesis phase become arrest. So the cycle will go to stop. For example, in G1 phase, if the DNA is damaged, any interruption are there, any improper are there, if certain things are identified by check post, that check post give some suggestions, some signals to the DNA. Immediately the G1 cycle go to arrest. The G1 turn into quiescent stage. That quiescent stage is called G0 stage. Immediately ఏమైతుంది, రెస్ట్ లోపలికి పోద్ది, awaiting అంతే, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్డ్, వెయిటింగ్ స్టేజ్, క్వీసెంట్ స్టేజ్, దాన్నే మనం నిద్ర దశ అని పిలుస్తాం. Until regain, until repair the DNA, until recollect the components, until the everything in proper manner up to the stage is taken rest mode, that is called G0. Physiologically, metabolically, G0 also active. When it gets proper, now it is attack again, try to enter into the S phase through the check post. If check post is accepted, it will be enter into the synthesis phase. Again, second check post is that synthesis check post, synthesis phase check post. Once check to the DNA, if any damages are there, it can recognize it immediately. The replication process go to arrested at S phase. Not only arrest, some specific proteins are try to repair that DNA. So ugana arrest కావడం కాదు, ఎందుకంటే DNA రిపేర్ అయింది. ఇక్కడ రిపేర్ అయిన తర్వాత చెక్ పోస్ట్ మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద థర్డ్ చెక్ పోస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ G2 చెక్ పోస్ట్. చూడండి, మళ్ళీ G2లోకి వచ్చింది. G2లో ఏం జరిగింది ఇందాక అని చెప్పుకున్నాం మనం, న్యూలీ ప్రోటీన్స్, RNA సింథసైజ్, ఆర్గనెల్స్ రెప్లికేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ డూప్లికేటెడ్. సో ఇదంతా కంటిన్యూస్గా గ్రోత్ కూడా జరుగుతుంది. మళ్ళా cell growth also continues, it has been continuous until completion of the cytokinesis. Cell shows growth and development. ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇక మళ్ళీ చెప్పని అవసరం లేదు. సో థర్డ్ చెక్ పోస్ట్లో ఏమవుతుంది, ఎనీ ప్రాపర్ ఆర్ ఎనీ ఎనారమస్ replications are does in S phase. Again G2 check post to screen that replicated DNA. సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఏమైంది, 2C కాస్త 4C అయింది, అన్ని క్రోమాటిడ్లన్నీ డబల్ అయినాయి. సో ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ గెట్ 2 ప్రాపర్ న్యూ క్రోమాటిడ్స్ that can screen out at third check post. If not done, what will happen? Immediately G2 phase go to rest or quiescent mode, means G0. Any interruption is there, immediately it goes to quiescent stage. అలిగుద్ది అన్నట్టు, అలుగుడు అంటారుగా, అట్లా కొద్దిసేపు దాకా అట్లా రెస్ట్ మోడ్లో ఉంటాయి అన్నట్టు. వాటిని ఏమని పిలవాలి, G0. ఎనీ స్టేజ్ ద సెల్ సైకిల్ గెట్స్ quiescent stage, that is called G0, until regathering, repairing of certain things. Now the third check post also screen, yes, the replication done properly, the number of chromatids are became double, yes, all organelles are double, sufficient proteins are there, sufficient RNA is there, the cell growth is does continuously, all are proper, then immediately the third check post permit to allow the mitosis phase. Mitosis complete with the help of prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by cytokinesis.
సో ఇవే కదా స్టేజెస్. దీస్ ఆల్ ఫేజెస్, దిస్ టోటల్ ఫినామినా షుడ్ కంప్లీట్ 1 hour ఆర్ వ్యారీ. సమ్ ఈస్ట్ సెల్స్లో ఈ టోటల్గా జరిగేదే 1.5 hourలో అయిపోద్ది, 90 minutesలో అయిపోద్ది. ఈస్ట్లో 90 minutesలో మనం చెప్పుకునేవన్నీ అయిపోతుంది. కానీ హ్యూమన్లో మాత్రమే 24 hours టైం పట్టుద్ది. ఆ మైటాసిస్లో ఏమనుకున్నాం మనం? ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజ్. ఇప్పుడు ఏమైంది? థర్డ్ చెక్ పోస్ట్ దాటి డిఎన్ఏ along with sufficient proteins, RNA, organelles ఎట్సెట్రా అన్నిటిని తీసుకొని సపరివారంతో డివిజన్లోకి ఎంటర్ అయింది. థర్డ్ చెక్ పోస్ట్ దాటి. ఎస్, ప్రోఫేజ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. దెన్ మెటాఫేజ్. ఇన్ మెటాఫేజ్ one important event is done in metaphase. What is that? Spindle formation. So what is the main function of spindle fibers? The spindle fibers are bind to the centromere of chromosome. Later that spindle fibers are help the distribution of the chromosomes in future daughters. కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. పంపకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు పంపకం సరిగా లేకపోతే ఇబ్బంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసిన ఇందాక పంపకం కూడా ఇంపార్టెంటే. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ డిసైడ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద replicated genome. Therefore, at metaphase, one more check post is there at metaphase. That is called a spindle alignment check post. Spindle alignment check post at metaphase. So the check post is supervise the alignment of chromatids, alignment of chromosomes on spindle fibers, as well as it is supervise the distribution of that chromosomes to be daughter nuclei. If the spindle fibers are not properly bind to the chromatids, the chromosomes are not aligned properly, if the distribution is not properly going on, in that moment immediately the metaphase go to arrested. Again the cell go to Z0. Z0 means quiescent mode until set right. If that is correct, all things are right way manner, all things are run right way manner, then check post also permitted to complete of the mitosis. If completed, it gives 2 daughters. చూడండి ఎంత మెకానిజం ఉందో చూడండి సెల్ డివిజన్లో. సో ఒక్క సెల్ డివిజన్ కంప్లీట్ కావాలంటే సెల్ ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్. ఇట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంది సెల్ సైకిల్. ఇంకా మరి ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాం దీన్ని. ఫస్ట్ డివిజన్ ఏంటిది? ఎమ్, మైటాసిస్. ఫస్ట్ ఇదే. దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంటిది? G1, గ్రోత్ ఫేజ్ 1. దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంది? ఎస్ ఫేజ్. దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంది? G2. తర్వాత వచ్చేది ఏంది? మైటాసిస్. సో మైటాసిస్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇన్ బిట్వీన్ G2 అండ్ G1. సో ఇది కూడా క్వశ్చనే. సో ద డివిజన్ ఫేజ్ came in between 2 substages. One is G2, another one G1. Total how many check posts we have studied? 4 check posts. సెల్ గ్రోత్ జరుగుతుంది, చెక్ పోస్ట్లో అన్ని జాగ్రత్తలు జరుగుతున్నాయి. ఫైనల్గా ఏమైంది? సెల్ గ్రోత్, సెల్ చెక్ పోస్ట్, తర్వాత స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ అయింది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కరెక్ట్ అయింది, మొత్తం టోటల్గా సెల్ డివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. మరి ఇంతకు వీటన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేసేది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఎంటైర్ సెల్ సైకిల్ ఇన్ ఎవ్రీ చెక్ పోస్ట్? మరి చెక్ పోస్ట్ను కూడా రెగ్యులేట్ చేసేది కావాలిగా. దేర్ఫోర్ సపరేట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్. దే ఆర్ కాల్డ్ సైక్లిన్స్. సైక్లిన్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. సైక్లిన్స్ అనేటివి ఏంటివి అంటే ప్రోటీన్లు. సో ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ గెట్ పాస్ఫారిలేటెడ్. సో పాస్ఫారిలేట్ అయితే ఇప్పుడు యాక్టివ్ అయినట్లు లెక్క. So cyclins get phosphorylation. So phosphorylation. Therefore it gets active.
When these are dephosphorylation, means they become deactive. Cyclins are proteins. Cyclins అనేటివి ఏంటివి? ప్రోటీన్స్. ఇవి పాస్పారిలేట్ అవుతాయి, డీపాస్పారిలేట్ అవుతాయి. పాస్పారిలేట్ అయితే యాక్టివ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు, అప్పుడు సెల్ సైకిల్ హ్యాపీగా జరుగుతుంటుంది. ఒకవేళ డీపాస్పారిలేట్ ఉంటే అవి ఇన్యాక్టివ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు, సెల్ సైకిల్ అనేది ఆగిపోద్ది. అది ఏ స్టేజ్లో ఉండనే కాక ఇమీడియట్ అది ఆగిపోద్ది, రెస్ట్ మోడ్లోకి పోద్ది, ఆ భాగం అంతా కూడా అరెస్ట్ అయిపోద్ది. సో దీస్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. నెక్స్ట్ సిడికే, సైక్లిన్ డిపెండెంట్. సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేస్. సో ఇక్కడ చూడండి, కైనేస్, ఇట్ ఈస్ ఎంజైమ్. సిడికే ఈస్ ఎంజైమ్. This enzyme dependent on cyclin protein. So CDKs are enzyme. So they are enzymes. Cell cycle regulate, controlled by enzymes, but not proteins. So every metabolic activity done by the help of kinase. These are act as catalytes. These are activators. These enzymes are only work under the presence of cyclins. Therefore, CDKs are enzymes. These CDKs are active under the cyclin proteins. Without cyclin activation, these enzymes are not work properly. ఓకేనా? ఇది గుర్తుండాలి. ఇది అర్థమైతేనే ఈ టాపిక్ అర్థమైంది. CDKs అంటే ఏంది, సైక్లిన్స్ అంటే ఏందో తెలవాలి. ఓకే, ఇది ఎం ఫేజ్ అనుకున్నాం. G2కు ఎంకు మధ్య సైక్లిన్ బి అనేది ఉంటుంది. సైక్లిన్ బి ఉంటుంది. ఇక్కడ సైక్లిన్స్ కూడా ABDE అని ఉంటాయి. అందులో బి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్ చెక్ పాయింట్ను ఇది క్లియర్ చేస్తుంది. సైక్లిన్ బి ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్. ఈ ప్రోటీన్ యాక్టివ్ ఉంటేనే ఎంజైమ్ యాక్టివ్ ఉంటుంది. ఈ ఎంజైమ్ పేరు ఏంది? 1, CDK1. సో CDK1 అండ్ సైక్లిన్ బి, ఈ రెండింటి కలిపి మనం ఏమనొచ్చు అంటే MPF అనొచ్చు. మ్యాచురేషన్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోకుండా పర్లేదు, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంతే. ఇదే ఎగ్జామ్లో అడిగే ఏరియా, దీని మీదనే అడుగుతారు. ఇది గుర్తుండాలి. ఇది గుర్తుంటేనే ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ చేయగలం. సో దీన్ని బై హార్ట్ చేయండి, 10 times రాయండి. CDK1 సైక్లిన్ బి. సో CDK1 అనేది ఎంజైమ్, సైక్లిన్ బి అనేది ప్రోటీన్. టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లిన్ CDK ఫ్యామిలీ, MPF. So CDK1 cyclin B is activate. These are present in transition zone. ఏ zone అది? G2M transition zone. So CDK1 cyclin B are present at transition zone of G2M. Transition అంటే ఏమనుకున్నాం? రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రాంతం. So CDK1 cyclin B is permit enter of that cell division from G2 to M లోకి ఎలో చేస్తుంది. ఇది ఎలో కావడానికి ఇది హెల్ప్ అయింది. G2 to M ఎక్కడిది? ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మాత్రమే. ఇది ఇక్కడ బార్డర్ దగ్గరికి రావాలి. ఈ చెక్ పోస్ట్ పక్కన పెట్టండి. చెక్ పోస్ట్ యానో సెంటర్లో జరుగుద్ది. సో అదంతా అయిపోయి స్క్రీనింగ్ అయిపోయి బార్డర్కి రావాలి కదా. సో దీని ట్రాన్సిషన్ జోన్ అంటాం. సో G2M ట్రాన్సిషన్ జోన్ యాజ్ regulated by a special complex that is MPF that contains CDK1 cyclin B. So if that is perfect, it can permit into the division, mitotic division. So ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Not only permission it gives, later spindle formation, it supervises spindle alignment. So chromosome alignment on spindle fibers that can supervise. So ఇది కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తుంది ఇదే.
Not only spindle alignment, then after distribution, equal distribution into the daughter cells, it can supervise. After completion of daughter nuclei, then it goes to cytokinesis in between daughters. So cytokinesis also supervised by the CDK1 by cyclin B. So a sequential steps from G2 to M transition zone to up to end of the division, it can supervise. Any errors are, enormous errors are is there identified, immediately that complex should rectified also. Not only supervise, rectify also in any stage, any DNA damage, any cell interruptions, any other, they all are rectified by this complex. Therefore, it is the important complex in cell cycle. ఓకే, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే ఫర్దర్ టాపిక్ అర్థం కావాలంటే ఎక్స్ట్రాది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ లింక్ ఉంటుంది ఇది. సో ఆడ చెప్పేదే ఈడ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు G1 అనుకున్నాం కదా. ఎస్, G1లో ఏముంటాయంటే, ఈ G1లో CDK2 అంటే సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజ్ 2, CDK4, CDK6 ప్లస్ సైక్లిన్ డి, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్. ఇది ఎక్కడ ఉన్నది? G1 ఫేజ్లో ఉన్నాయి ఇవి. సో ద G1 ఫేజ్లో ఉన్న ఏంది? స్టార్ట్ అనొచ్చు కదండి, స్టార్ట్ లేదా ఫస్ట్ చెక్ పాయింట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ద స్టార్ట్ రెగ్యులేట్, ద స్టార్ట్ సూపర్వైజ్ by cyclin and CDKs. Which cyclin? D type. D type cyclin, CDK2, CDK4, CDK6. Not only D, E also. Not only D, E also. Cyclin D, cyclin E. 2 cyclins are supervised G1 phase. G1 phase లో ఏముంటుంది? మైటాసిస్ అయిపోగానే డాటర్స్ వచ్చి పడతాయి. మరి అందులో ఏమైనా ఎర్రర్స్ జరిగినాయో తెలియదు, ఏం జరిగిందో తెలియదు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేశారు. ఏంటిదా ఎక్స్పెరిమెంటు అంటే, సాక్రోమైసిస్ సర్వీసియే అనేది ఈస్ట్ సెల్ తీసుకోరు. సాక్రోమైసిస్ సర్వీసియే ఈస్ట్ సెల్ తీసుకొని షుగర్ మీద పెంచారు. సో షుగర్ మీద కల్టివేట్ చేస్తే ఇది అంత ప్రాపర్గా పెరిగినట్టు అనిపించలే. ఈస్ట్ అనేది యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. సో 2 cells అయినాయి, మళ్ళీ డివిజన్ జరిగినాయి. సో 2 cells అయినాయి, మళ్ళీ ఇది డివిజన్ జరిగింది, 2 cells అయినాయి. ఇప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది? సమ్ సెల్స్ ఆర్ టూ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్, సమ్ సెల్స్ ఆర్ టూ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్. సో ఒకటో స్మాల్ ఉంది, ఒకటో బిగ్ ఉన్నది. మరి అన్ఈక్వల్ కదా. ఇలాంటి సెల్ ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం ఎందులోకి? G1లోకి. సో ద G1 phase, the cells are regulated by extracellular signals. Extracellular signals, for example, environment, climate, pH, temperature, and also nutrients. So nutrients సరిగా లేక ఇవి సరిగా పెరుగుతలేవు. ఒక్కొక్కసారి ఈస్ట్ సెల్స్ అనేటివి న్యూట్రియంట్స్ సరిగా లేకపోతే కూడా అది సైజు పెరుగుతలే. Lack of nutrients, the cell size is reduced. Therefore, the G1 phase go to arrested by the help of CDK2, 4, 6 and cyclin D. So, దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ సిగ్నల్స్ అని పిలుస్తాం. కాబట్టి ఇలా మరీ న్యూట్రియంట్స్ లేకపోవడం ఒకటి, లేదా సైజ్ అనేది జనరేషన్ తగ్గడం అనేది జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ సైక్లిన్స్ CDKs కాస్త దీన్ని ఈ చెక్ పోస్ట్ను అరెస్ట్ చేస్తాయి. Therefore, G1 go to G0, quiescent stage. So these yeast genome retain up to the proper growth. ఈ లోపు ఏమైంది? అది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్గా గ్రోత్ అయ్యేంత వరకు హోల్డ్లో ఉంచుద్ది అది, ఈ చెక్ పాయింట్ అనేది. ఈ సైక్లిన్ డీస్, ఈ ఎంజైమ్స్ అనేటివి హోల్డ్లో పెడుతుంది. వెన్ ద సెల్ గెట్ ప్రాపర్ గ్రోత్, then it can allow into the S. అట్లా ఒకవేళ న్యూట్రియంట్స్ లేవు అనుకో, టోటల్లీ ద సెల్ ఇన్ రెస్ట్ మోడ్. అంతే, న్యూట్రియంట్స్ లేనప్పుడు అంత దూరం ఎట్లా పోతాను? సో ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, ద సెల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద G0. These all things are
under control by cyclins and enzymes. నెక్స్ట్ ఇది ట్రాన్సిషన్ జోన్ అనుకున్నాం దీన్ని. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో కూడా ఇవే సైక్లిన్స్ ఉంటాయి. సో విచ్ ట్రాన్సిషన్ జోన్? G1S. The transition zone regulates by CDK2 and cyclin E. Cyclin E. So cyclin E and CDK2, the both are regulate transition zone of G1S. దీన్ని రెగ్యులేట్ చేసేది, ట్రాన్సిషన్ జోన్ రెగ్యులేట్ చేసేది మాత్రం ఇది CDK2. ఇందులో సైక్లిన్ E, ఇందులో ఈ రెండు మాత్రం ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్ దగ్గర ఉంటాయి. ఇక మిగిలిన అగైన్ CDK2, CDK4, CDK6 అండ్ సైక్లిన్ D మాత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది. CDK2 మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు, ఈ మాత్రం వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పోవాలంటే ఈ గేట్ కార్డ్ ఉన్నాయి ఇవి. నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ S అండ్ G2. S అండ్ G2 ఆల్సో హ్యాస్ separate in between S and G, the transition zone has CDK4 అండ్ సైక్లిన్ A. ఈ ఏలో కూడా A1, A2 అని ఉంటుంది. సరే, CDK4 అండ్ సైక్లిన్ A అనేది Sకు Gకి మధ్య ఉంటుంది. జస్ట్ ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయింది మనకు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సైక్లిన్స్ అనే వాటిని చూసినాం, అలాగే CDKస్ని కూడా చూసినాం. ఈ రెండు ఏం పని చేస్తున్నాయి? ఎవ్రీ చెక్ పోస్ట్ను రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాయి, ప్రోటీన్స్ అండ్ కైనేజ్. సైక్లిన్స్ ఏమవుతుంటాయి? పోతుంటే అన్నీ పాస్పారిలేట్ అవుతుంటాయి. చివరికి పోయినాక డీపాస్పారిలేట్ అయి ఇన్యాక్టివ్ అయింది. సో సింథసిస్ అవుతుంటుంది. CDK ఇస్ ప్రోటీన్. సో ప్రోటీన్, అన్ని ప్రోటీన్లతో పాటు ఇది కూడా సింథసిస్ అవ్వకుండా పోతుంది. G1లో ప్రోటీన్ సింథసిసే, Sలో G2లో ప్రోటీన్ సింథసిసే. కాబట్టి CDKs ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ సింథసైజింగ్ అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద మైటాసిస్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మైటాసిస్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్. దెర్ ఇస్ నో సింథసిస్, డిగ్రేడెడ్. అట్లా అంటే సింథసిస్ అవుతుంటుంది, మళ్ళీ ప్యారలల్గా డిగ్రేడ్ కూడా అవుతుంటాయి ఆ ప్రోటీన్లు, యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్. ఎంజైమ్స్ కూడా ప్రోటీన్లతోనేగా తయారయ్యాయి. ఓకే, ఇక్కడ రెటినోబ్లాస్టోమా, దీన్నే మనం RB ప్రోటీన్ అని పిలుస్తాం. RB ప్రోటీన్, రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్. E2F, this is transcription factor. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఏమర్థం? ప్రోటీన్ తయారవుతుంది అని అర్థం. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రెగ్యులేట్ బై E2F factor. If E2F factor is involved in transcription, that related protein can synthesize. If E2F factor is go to arrested, that related protein cannot synthesize. ఇది ఓన్లీ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే. నెక్స్ట్, రెటినోబ్లాస్టోమా ఈజ్ ద ప్రోటీన్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్? రెటినోబ్లాస్టోమా ఈజ్ ఏ ట్యూమర్ సప్రెసర్ protein. That protein regulated by gene. దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే PRB జీన్ అంటాం. సో ఈ జీన్ ఏం పని చేస్తుంది? ట్యూమర్ సప్రెసర్. సో ట్యూమర్ని ఫామ్ కాకుండా ఆపేది అన్నట్టు ఇది. సో RB ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ట్యూమర్ సప్రెసర్ protein. So when RB is active in mode,
when it is suppressing that gene, the E2F transcription factor is inhibited. సో ఇక్కడ E2F అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంది, వర్క్ చేస్తలే. వెన్ RB ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ కండిషన్, ఇట్ కెనాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ RB ఈజ్ చేంజ్డ్ or mutated, so RB protein get mutated. When it is mutated in cell cycle, which are present in G1, CDK2, CDK4, CDK6 plus cyclin D. ఇది మర్చిపోతాను ఇందాకనే. సో cyclin D and CDK2, 4, 6, those are arrest this checkpoint. When if retinoblastoma tumor suppressor protein get mutated, then immediately these are arrest the G1 phase. When G1 phase is arrested, or E2F is become activated. So E2F become activated. ఇప్పుడు ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ చేయకపోతే ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. E2F is activated. Then the protein or DNA become damaged. డ్యామేజ్ అయింది. ఎప్పుడు E2F అనే ఫ్యాక్టర్ యాక్టివ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాపర్ DNA అనేది ఉండదు. ఇక DNA డ్యామేజ్ అయినట్టు. When the damaged, that E2F factor is not working perfect, the DNA gets damaged. The damaged DNA not arrest these cyclins. నార్మల్ కండిషన్లనేమో అరెస్ట్ అవుతుంది. ఏంది, RB ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు E2F ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎట్లుంది, స్లీప్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ చెక్ పోస్ట్ G1 ఫేజ్ అంతా అరెస్ట్ అయి ఉంటుంది, ఏం జరుగుతలే. సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ RB ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్ గెట్ మ్యూటేట్, therefore E2F activated, therefore it is not arrested, therefore the cell cycle is continuous. When E2F is activated, the DNA, retinoblastoma DNA gets damaged. That damaged DNA enter into the S phase. Once the start is crossed, almost cell cycle will completed. ఫస్ట్ ది క్రాస్ అయిందంటే కథమే, ఇక అయిపోయినట్టే 90%, 99%. సో ద ఇన్ సింథసిస్ ఫేజ్ ఇట్ కెన్ రెప్లికేటెడ్, డ్యామేజ్డ్ DNA గెట్ రెప్లికేటెడ్. ఇన్ G2 phase, okay, it is allowed. Then G2 phase, okay, the number of chromosomes are aligned proper, okay, everything is okay. Finally produce a diseased cell. That diseased cells are create problem, damage on retina, eye. This causing gene present on 13th chromosome in human beings. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. Retinoblastoma disease caused from due to the damaging of 13 chromosome. ఇప్పుడు ఆ ఫిగర్ మనం చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. రెటినోబ్లాస్టోమా వచ్చిన ఫిగర్ వాళ్ళు, అరే ఇవి లేనట్టుందిగా. రెటినోబ్లాస్టోమా, ఓకే పోనీ, వాళ్ళ కళ్ళల్లో రెటినాలో ఎట్లుంటుందంటే, సో వాళ్ళ ఐస్లో ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇది ఐస్ కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఐ, ఇట్ ఈస్ ద రెటినా. సో ద రెటినా గెట్స్ సమ్ డ్యామేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద డ్యామేజ్. సో రెటినాలో ఎక్స్ట్రా మజిల్ పెరుగుద్ది ఇట్లా. ఇట్ బికమ్ కలర్లెస్, వైట్ ఇన్ కలర్. సో దట్ పర్సన్ బికమ్ బ్లైండ్.
సో రెటినా మొత్తం కూడా ఎట్లా అవుతుంది, వైట్ కలర్లోకి మారుద్ది, తెల్లగా లిపిడ్ ఫార్మేషన్ అయ్యి, ఫ్యాట్ ఫార్మేషన్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఇంకా హైట్గా కూడా పెరుగుద్ది ఇట్లా. ద టోటల్ ఐ బిలాంగ్స్ టు లైక్ దిస్ మేనర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ retinoblastoma. It is also one type of cancer. So retinoblastoma is a protein caused by, again, retinoblastoma gene. So it is misfunctioning of E2F transcription factor. It creates a disease. So the gene located on 13th chromosome, therefore the eye become blind. So retina part is affected. Certain times that person became blind with 2 eyes, not only 1 eye, 2 eyes కూడా కావచ్చు, కానీ ఎక్కువ శాతం 1 eye అవుతుంది, ఒకటే కన్ను అయింది. అది రెటినోబ్లాస్టోమా వర్సెస్ E2F అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ P53, ఇది ఒకసారి ఎంట్రన్స్లో అడిగిర్రు. P53 is the gene name. This is the gene. So G1, this is M, G1, S, G2. P53 is create cancer. Several type of cancer, breast cancer, leukemia, blood cancer. So different type of cancers are causing due to the P53 gene. So ఈ జీన్ పేరే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదే క్యాన్సర్కి రీజన్ అయిన జీన్. సో ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద P53 గెట్ మ్యూటేట్ సెవరల్ టైమ్స్. సో చాలాసార్లు మ్యూటేట్ అవుతుంటుంది ఇది P53 జీన్ అనేది. మ్యూటేట్ అయితేనే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ మ్యూటేట్ టు సెవరల్ టైమ్స్. Therefore, it lose a normal character. The mutated gene cannot regulate this check post. ఇంతకుముందు ఏమో మ్యూటేట్ కానిదేమో చెక్ పోస్ట్ను యాక్సెప్ట్ చేసేది, ఇది చెప్పినట్టు వినేది, చెక్ పోస్ట్ ఆపితే ఆగిపోయేది. When it gets mutation, P53 get mutate, the check post is not working proper. So your check post is not working properly. Therefore, the P53 gene got damaged DNA. When it is mutated, the DNA got damaged. The damaged DNA enter into the S phase because not functioning of start. ఇది పనిచేయకుండా దాదాపు మొత్తం అన్ని వదిలేస్తాయి. ఫస్ట్ దే మెయిన్. When the start function is not work proper, when the start function not regulated by CDKs, CDK 2, 4, 6 and cyclin D. Why? Because the P53 is mutated, therefore DNA get damaged. Damaged DNA enter into the S phase because these all cyclins, all CDKs are not working properly. Now the damaged DNA duplicated at S, continued G2 and division at mitotic phase. So cancer cells are formed. Cancer cells are formed. One cancer cell is enough for the killing of one person. Once cancer cells are established, these cells are continually grown and form tumors. Here cell cycle cannot control. Cell cycle cannot control. Why? The check post is not working. Here there is no arrest of the G1. G1 phase is not arrested. Check post is not arrested. Therefore cell cycle get uncontrolled. Repeated cell cycles are takes place several times. Therefore unnecessary cells are aggregated and form tumors. Unnecessary areas in blood vessels, in other excretory vessels. Therefore that new cells are interrupt the circulation of important material in our body. Therefore that person go to die, or that person go to bleed with blood or lymph. సో ఇక్కడ జీన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. రెటినోబ్లాస్టోమా అన్నప్పుడు E2F ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ 13th క్రోమోజోమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుందాం.
Okay, now apoptosis, programmed cell death. Programmed cell death. Apoptosis means cell death. That means why the cell go to died? Maybe several causes. One is acute injuries or older senescence or insufficient food material or other toxins or etc. So the normal death and programmed death. So programmed death means wantedly go to die. Normal death is injuries, maybe wounds, maybe acutes or diseases, pathogen. These are normal death. So normal death is called apoptosis, or decide wantedly cell decide the go to die. That is called programmed cell death. Anyhow, both are death. Both are death. Sometimes it can help to the plant, help to the animal. Sometimes it is harmful to the man and plants. So this programmed cell death decided by BCL2 family proteins. సో BCL2 ప్రోటీన్స్ అనేటివి రెగ్యులేట్ చేస్తవి. ఈ వర్డ్ను బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఇది వచ్చిందంటే ఇది బై హార్ట్ చేయాలి. BCL2 ప్రోటీన్స్. నెక్స్ట్ కాస్పేజెస్. కాస్పేజెస్ ఈ BCL2 ప్రోటీన్స్ కన్నా ముందు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసారు. CED3 జీన్, CED4 జీన్, CED9 జీన్ అని ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సాకరోమైసిస్లో, సి ఎలిగెన్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సి ఎలిగెన్స్ బై లీ, సైంటిస్ట్ నేమ్ లీ. అందులో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే డ్యూ టు ద SED3, SED4, SED9 జీన్స్. బట్ later these morphologically similar with BCL2 proteins. అవన్నీ కూడా BCL2 ప్రోటీన్స్ అని చెప్పారు. సో అవే సి ఎలిగెన్స్లో అదే, ప్లాంట్స్లో అదే రీజన్, అన్నిట్లో అదే. ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే BCL2 అనే ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. BCL2 ఈజ్ ఏ one of the family that has several proteins. That proteins are help to the pre-planned cell death. So the apoptosis అని కూడా పిలవచ్చు దీన్ని మనం జనరల్గా. సో apoptosis also two types. One is pro-apoptosis. Pro-apoptosis అనాలే, కానీ ఇక్కడ P సైలెంట్ కాబట్టి apoptosis అనొచ్చు. apoptosis, pro-apoptosis. Pro means స్టార్టింగ్, లేదా తర్వాత దాన్ని ఏమని పిలవచ్చు మనం, లాటర్ ఎపటాసిస్ అనొచ్చు, లేదా పోస్ట్ ఎపటాసిస్ అని కూడా పిలవచ్చు. లాటర్ ఎపటాసిస్. ప్రో ఎపటాసిస్, యాంటీ ఎపటాసిస్, నాట్ పోస్ట్, యాంటీ ఎపటాసిస్. ఒకటి ప్రో, ఇంకొకటి యాంటీ, యాంటీ ఎపోప్టాసిస్. సో ఈ రెండు వర్డ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో ప్రో ఎపటాసిస్, యాంటీ ఎపటాసిస్. Caspases are proteins. These are proteins. These proteins are belongs to BCL2 family. BCL2 family. సో ఇక్కడ BCL2 ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంది BCL2 ప్రోటీన్స్కు? కాస్పేజెస్. కాస్పేజెస్ ఆర్ హెల్ప్ టు ప్రో ఎపటాసిస్, అంటే ఎపటాసిస్ను స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఇనిషియేట్ ద ఎపటాసిస్. దట్ ఇనిషియేట్ ద ఎపటాసిస్ కాజ్డ్ బై కాస్పేజెస్. ఆరంభిస్తుంది అదే. అపటాసిస్ అంటే సెల్ డెత్. సెల్ డెత్ని ఏం చేసింది? జెండా ఊపి
స్టార్ట్ చేసింది, చలో సెల్ చనిపోవని, సెల్ అపోప్టోసిస్. విచ్ వన్? కాస్పేజెస్. మళ్ళీ ఇటు తిరిగి ఏం చేస్తుంది? ఇదే ద సేమ్ కాస్పేజెస్ ఇన్హిబిట్ ద అపోప్టోసిస్. ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ యాంటీ అపోప్టోసిస్. ఇదే ఆపుతుంది మళ్ళీ ఇది వచ్చి. సో ఇట్ హ్యాస్ 2 phases. సో దే ఆర్ కాల్డ్ cascades. సో caspases has 2 phases. One time it can promote the initiate the pro-apoptosis. Another time it can stop the apoptosis. It act 2 sides. సో అంతకన్నా ఈ జీన్స్ అట్లనే వర్క్ చేసినాయి అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. అట్లనే చేసాడు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. సో ఇలా CDC28 అని, CDC2 అని ఇట్లా కొన్ని ఉండే, ఈ రెండు అపోజిట్ వర్క్ చేస్తాయి అనేది కొందరి అభిప్రాయం అన్నట్టు సైంటిస్టులది. సో ఎనీహౌ కాస్పేజెస్ అనేది ఈ రకంగా ప్రో అపోప్టోసిస్, యాంటీ అపోప్టోసిస్ అనేది చేస్తుంది. సో టైం వచ్చినప్పుడు అపోప్టోసిస్ చేసి సెల్లును చంపుద్ది. ఓ టైం వచ్చిందనుకో అపోప్టోసిస్కి ఎగనెస్ట్గా వర్క్ చేసి సెల్లును కాపాడుతుంది. సో ఇలా వెనెవర్ రిక్వైర్ ద సెల్స్ ఆర్ గో టు డై, వెనెవర్ రిక్వైర్ ద సెల్స్ ఆర్ సర్వైవ్. For example, the fruit maturity is important. The leaf ripening is important. For example, in tobacco. So in tobacco, leaf is economically important. Fruit, in mango, fruit is economically important. That ripen, that senescence sometimes useful to us. కాబట్టి సెల్స్ చనిపోవాలి. అలాగే ఫ్రూట్కు నెక్స్ట్ స్టెమ్కు మధ్య పెడిసెల్ ఉంటుంది. మరి ఆ పెడిసెల్ కూడా ఈజీగా రాలి కింద పడాలి. అట్నే గట్టిగా ఉంటే ఎట్లా? జాక్ ఫ్రూట్ ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద జాక్ ఫ్రూట్ ఉంటుంది, దానికి ఇంత మందం ఉంటుంది, అది ఏరాడబడ్డా ఊడదు. మరి ఊడకుండా అట్నే ఉంటే మరి అవి ఎట్లా మల్టిప్లై కావాలి? సో కాబట్టి ఇట్ సెల్ఫ్ అపోప్టోసిస్. ద సెల్, ద ప్లాన్ టు ఫాలో ఇట్ సెల్ఫ్ అపోప్టోసిస్. సెల్ అనేది చనిపోవాలి రెండింటి మధ్య ఉన్న. సో స్టెమ్కు జాక్ ఫ్రూట్కి మధ్య ఉన్న ఈ పెడిసెల్ అనేది ఇంతలా ఉంటుంది స్టాక్. మరి అది కూడా ఎండిపోయి రాలిపోవాలి కదా. కాబట్టి సెల్ అపోప్టోసిస్ అనేది అవసరం. పైనస్లో కూడా ఆ స్పర్మ్ మొత్తం ఊసి కింద పడుతుంది మ్యాచ్యూర్ అయినాక. ఆ స్పర్మ్ మొత్తం పడాలంటే ఆ సెల్స్ అనేవి చనిపోవాలి. చనిపోవాలంటే ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అనేది అవసరం. సో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అనేది చాలాసార్లు బెనిఫిట్ అయ్యిద్ది. ఇంకొకసారి ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ చెక్ పాయింట్ ఆల్సో బిఫోర్ ద అక్యూట్ డిసీజెస్, బిఫోర్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్. Then the cell go to suicide itself through the programmed cell death. That programmed cell death supervised by BCL2 proteins and caspases. సో ఇది మనకు కొంత అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ డివిజన్ అనేది 2 types ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ మైటాసిస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మియాసిస్. Mitosis takes place in only vegetative cells. Meiosis takes place in only reproductive cells, sexual reproductive cells. Mitosis gives 2 cells with identical. Meiosis gives 4 cells haploid. The genome is almost identical with mother. In meiosis, recombinations are done due to the several substages. సో మైటాసిస్ ఇదంతా మీకు తెలిసిందే. తెలిసినా కానీ ఒక 2 వర్డ్స్ను బేస్ చేసుకొని మనం ప్రిపేర్ కావాలి. మైటాసిస్ను, మియాసిస్ను. ఏంటిదంటే మీకు ఇది వచ్చిందంటే అర్థమైనట్టేగా. మెటాఫేజ్ వర్సెస్ మెటాఫేజ్ 1, మెటాఫేజ్ వర్సెస్ మెటాఫేజ్ 1 అండ్ ఎనాఫేజ్ versus anaphase 1. So you check yourself. If you have this answer, you don't need listen this lesson. సో ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతుంది, నువ్వు వినేటప్పుడు ఇది చెప్పగలిగితే ఇది వినవలసిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యూ నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్ రిగార్డింగ్ దీస్ 2 statements, therefore you must listen this topic also. ఈజీగా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ కన్ఫ్యూజన్ కూడా చేస్తాం ఇది. సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. మైటాసిస్ కంప్లీట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యారియోకైనసిస్ అండ్ సైటోకైనసిస్.
Cytokinesis. Karyokinesis means nuclear division. For understanding purpose, it is divided into 4 phases. They are prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Then after cytokinesis is takes place. So ఏమైతుందో చూద్దాం. ప్రోఫేజ్ ఇది ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా చూడాలి. ప్రోఫేజ్, this is the vegetative cell. For example, Pisum sativum, it has 14 chromosomes diploid. This is the nucleus, nuclear membrane. So nucleus contain chromosomes. How many? 14. So the chromosomes are maybe not counted. We cannot count properly. You cannot count properly because the chromosomes are bind with each other and form chromatin material. This is the nucleolus, it is the nuclear membrane. So in prophase, at the end of the prophase, the nuclear membrane is disappeared, nucleolus disappeared. Therefore, the chromosomes also become stout and released into the cytoplasm. So, ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్ ఏమైనాయి? పొట్టిగా ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా ఎక్కడ రిలీజ్ అయినాయి? సైటోప్లాజంలో రిలీజ్ అయినాయి. There is no nuclear membrane, disintegrated. There is no nucleolus. These are the major changes in prophase. So, second figure లో మనం న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ గీయలే. ఓకే, ఇప్పుడు మెటాఫేజ్ దగ్గరికి వస్తున్నాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినాలి. మెటాఫేజ్. సో మెటాఫేజ్ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ పాయింట్నే ఇందాక నేను బోర్డు మీద రాసిన. Chromosomes are 14. So all the centromeres are lie on equator plate or center of the cell. These are centromeres. Every chromosome has 2 chromatids. చూడండి. So every chromosome has 2 chromatids. How many chromosomes are there? 14. These all 14 chromosome centromeres lie on equator plate or center of the cell. But chromatids are arranged zigzag. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Zigzag. Chromatid arrangement is zigzag. Centromeres lie on center of the cell. This is the metaphase. ఇది గుర్తుండాలి. మెటాఫేజ్ 1కు డిఫరెన్స్ అడిగిన ఇందాక. నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ 14. నెక్స్ట్ అనాఫేజ్. సో ఇన్ అనాఫేజ్ ఈ మెటాఫేజ్లో ఇంకొక చిన్న చేంజ్, స్పిండిల్ ఫార్మేషన్. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అరైజ్డ్ at the poles and bind to the centromeres. సో సెంట్రోమియర్లో కూడా ఎక్కడ అతుక్కుంటుంది అంటే కైనెటోకోర్కు అతుక్కుంటుంది. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ బైండ్ ఓవర్ ద సెంట్రోమియర్ ఎట్ కైనెటోకోర్. Later, the opposite poles are pull out. Therefore, every chromosome get longitudinally split. ప్రతి క్రోమోజోమ్ ఏమైంది? ఇక్కడ చీలిపోయింది. సో పై వైపుకు ఒక హాఫ్ ముక్క ఇలాంటిది, కింది వైపుకు ఒక హాఫ్ ముక్క. ఈ క్రోమోజోమ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? క్రోమాటిడ్స్ 2 ఉన్నాయి కదా. 1 chromatid moves one pole, another chromatid moves another pole. Like that, 7 chromosomes are
7 chromosomes are moves, 1 pole. So 7 chromosomes are move, 1 pole. 7 another chromosomes are move, another pole. So totally 7, not 7, 14. How many? Total 14. Therefore 14 half bodies are came 1 pole. 14. So here also 14. So here 14, here 14. So 14 chromatids are move 1 pole, here 14 chromatids are move another pole. సో ఇక్కడ దీనికి తేడా ఏంది? ఇదేమో కంప్లీట్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఇట్లుండాలి. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ క్రోమోజోమ్ కదా. 2 chromatids ఆర్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మదర్ క్రోమోజోమ్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? మదర్ కాస్త ఏమైంది? స్ప్లిట్ అయింది, ఇట్లా స్ప్లిట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ డాటర్ క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 chromatid. సో ఇది ఒకవైపు పోయింది, ఇది ఒకవైపుకి వచ్చింది. ఇట్లా 14 క్రోమోజోమ్స్ కూడా లాంగిట్యూడినల్గా స్ప్లిట్ అయ్యి 14 పైకి పోతాయి, 14 కిందికి వస్తాయి. నెంబర్ చేంజ్ కాదు, క్రోమాటిడ్స్ మాత్రమే ఆఫ్ కట్ అవుతాయి, డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, చీల్చబడతాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనాఫేజ్. In anaphase, every pole get how many? 14. But these are daughters. Here, these are mothers. Next, in telophase, reappear of nuclear membrane and nucleolus. Now, that is called telophase. 2 daughters are formed. Next, in between, cytoplasm complete అయింది. ఇప్పుడు ఏం కంప్లీట్ అయింది? క్యారియోకైనసిస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఆ తర్వాత ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అన్నీ కూడా రెసిడ్యూస్ మిగిలిపోతాయి. విచ్ ఆర్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ దేర్? దట్ ఆల్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్, రెసిడ్యూ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్. అండ్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ద గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సెక్రెట్ కాల్షియం పెక్టేట్స్, మెగ్నీషియం పెక్టేట్స్. So Golgi complex produce one phragmoplast. So phragmoplast is a secreting organelle. It is barrel shaped organelle. So phragmoplast secrete the calcium magnesium phosphates in centrifugal manner. Centrifugal manner means center to periphery. So center to periphery direction, gradually calcium and magnesium extended. It is a gummy-like substance, semi-liquid, and form finally middle lamellum. This is called cell plate. This method is called cell plate method. The cell plate made by several spindle fibers, residue spindle fibers, calcium pectate, magnesium pectate, and normal pectin also aggregate to form one wall-like structure that is called middle lamellum. So that method is called cell plate method. The middle lamellum, another name is cell plate. It is located in the center of the cell in between 2 daughter nuclei. Now the cell is bifurcated with the formation of wall. The entire phenomena is called cell plate method. The method regulated by Golgi complex. So cytokinesis is done. It gives 2 daughters. సో ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమనుకున్నాం? మెటాఫేజ్. ఇందాక మనం అనుకోలే CDK1, cyclin B both are supervise the spindle fiber formation and chromosome alignment. ఇది కూడా ప్రాపర్గా లేకపోతే ఈ మెటాఫేజ్లో అరెస్ట్ అయింది, చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి.